Zibala ube ngitshela zama-copyright la. Yeah. So asikhulume ngezinto ezizokwakha izimfundiso ezizokuphilisa uphile. Siyazazi imfundiso ezikulimazile nezibulalayo. La kwezokuphilisa into yokuqala nje wonke umuntu okufanele aqale kuyo ukuthi zazi ukuthi ungubani. Ikakhulukazi imvelaphi yakho ngoba siyathola la ukuthi iningi leni lizithola selizela guga ukuthi kahle kahle yazi mina ngisiyena owaka Sibiya ngowaka Nzimande. Sekumele manje uqale phansi because manje you are dealing with the fact that ukhohlisiwe impilo yakho yonke. Manje your world is falling apart because now you just discovered ukuthi awu sonke lesikhathi ubuphila amanga. Uzibiza ngebongo nesizoni zakho. Uneyinkinga xabene ubendle la emsamo. So indlela yokuqala ukuthi umuntu akazazi zifune wena ukuthi ubani. Omaweni laba nambuzo omaweni banamanga kakhulukazi. Banikhohlisile banithatha banifaka kobaba ningahlangene nabo. Double check komaweni ukuthi ngempela ngoba lapho uthi ngowakhona yini. Ningadlali nabo ngoba yabona inkinga yabafazi isekutheni banomkhuba ukubalekela i-accountability, ukumela izinto zabo. Abafuna ukumela iqiniso abantu besimanje. Kuyanilimaza lokho kakhulu ngoba manje umuntu udwanguza kumnyameni efunana nolimo lwakhe angalitholi. Futhi bafabazi. Umuntu azawushona egodini azi kahle ukuthi lezi ingane ezila ekhaya ziyothenga lonkosazana. If you get what I mean. Njani endi. So zithole, zifune, uziqonde ukuthi ungubani wena. Wazi ukuthi uqine ngakuphi, uthambe ngakuphi. Izinto ezikuphatha kabi, iziphi izinto ezijabulisayo. Iziphi izinto ezikwenza uzithole unokuthula empilweni yakho. Must understand these things ngawe uzazi ngawe ungezwe ngabanye abantu ukuthi umuntu onjani. Kumele wena uzazi udlula wonke umuntu. That is the first step, imfundiso. Imfundiso yokuqala leyo ukuthi zithole shona ngaphakathi. Start within. Usho njalo belungu. Mithaba. Ukuthi ngiyangibona ukuthi yasishaya lento ukuthi when we focus ngaphandle kakhulu, we try to figure out what's going on, what everybody else has been doing, because manje isikhandela lumuzwa nomcabango ukuthi ngaso sonke isikhathi kunezinto ezenziwa abantu kithi and thina asinamandla kulezo zimo. So hlezi nje sama victim ukuthi senziwe into ethile. Yabona? Gcine sekunukwana nokunukwana yonke lento le shonele kuvuka le kwashaya ucingo. Hayi izinkinga ziningi kepha ke kancane kancane solungisa. Abantu bakugubhe ingaphakathi lapho. Uyazazi izinto ezikuphethe lapha kuwe. Uyazazi izinto ozikhohlisa ngazo. Uyawazi amanga owaqambile kuwe. Wakhohlisa nabanye. Into yokuqala leyo. Zithole wena. Zithole unyathela kwakho. Imfundiso yesibili ithi
xola, 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 kuze ukuze ngaphakathi ukuthi yazini ngixolile, umoya wami unokuthula, xola, 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 xola nje, xola impela. Ngisho ungenzanga lutho kubani, uma uzizwa nje ukuthi yazi angikhululekile emoyeni, xola. Uma kuthiwa impilo wayibona ukuthi impilo imenze, inyakaza usoloko uyazama unyakaza, xola ngaphakathi kuwe. Uzi-check ukuthi hawu ngisaphila yini? Oh, hhayi ngisaphila. Uy'ncinze. Uzizwe ukuthi oh, angisaphila. Okay, good. Good. Ngoba kumele singakhohlwa ukuthi khona lento yasho uSadhguru ngento yokuthi umuntu une-idea ukuthi wonke umuntu uzofa except themselves. Kanti sonke siyafa. Kumele uhlezi u-conscious of the fact ukuthi uzoshona noma ingayinini. Impilo ingakho. Ngakho impilo. So make sure ukuthi le mpilo oyiphilayo igcwele ukugculiseka nokuthula nenjabulo kuwena. Xole. Xole. Ukujabulela ukuphila. Yinhle-ke futhi impilo ngoba uzothi uma usuzazi uzobe usukhohlwa ukulokhu ubhekana nokuthi le mpilo engiyiphilayo abantu bazothini. Angithi uzibhekile wena, bheka wena ngqo. Bese uyaxola, uxole ngaphakathi wehle futhi. Xole. Into esimanga ukuthi uzothi ungaxola nethongo lakho ekade lisondela kuwe licasikile lehle. Xole nalo. Selizwa lo moya owuphethe ukuthi yabona-ke sekuphansi-ke la. Bese niyehla-ke nobabili nixoxisane, niphelezelane. Yona le xola ngikhuluma into engiyaziyo ngoba ngithe bangiqala ngazithela Joyce usungapha. Ngazithela enxushunxushuni eningi phakathi kwethonga la. Ikakhulukazi lapha kabomama. Inxushunxushu eningi engahlangene nami kodwa enziwa ngamabomu ngoba abantu bengafuni ukuthi wenze izinto ngendlela eqondileyo. Hhayi kwaxatshana kwashunqothuli. Nami uma ngiphoseka ngalapha ngakubona ngifike ngilwe. Hhayi, ngiyabona ukuthi niyangiphazamisa manje ngixatshanwe kube yinqaba. And then one thing eyashiwo ugogo ngapha emakhizeni bamungile. Thandaza salwa sami ngoba siyazi ukuthi sifike sisho into eyodwa nje. And uyazi ukuthi umqondo wami usebenza ngani. So I'll pick up ukuthi oh, this is what she's trying to say. Yabo. Futhi amandla ethu acishe afane. Mina naye. Kangangoba wathi, you know, Vusimuza angithandi ukuthi uloku uhamba uphuma ungena la, hlala phansi la. Ngoba nami ngaphila ngaze ngashona engekho owaziyo ukuthi isiphiwo sami engangisiza kanjani ukuthi ngisikhuphule simiswa kanjani, senziwa kanjani, siyini. You know. Anyway, so she took me through some things. Lalela Ukraine. A very calm woman. Very calm. Moya phansi. Yabo. Ngawufunda lo moya wakhe ukuthi wathi kimi nje weVusimuzi kumele ngibuze ukuthi le mthwalo oyithwele yonke ngabe yakho na?
For me, that was a moment of enlightenment. But how? Okay, I have to ask myself. Yabona ngithi yabo lo mbuzo uthi uyenza ukuthi ngiye ngaphakathi ngiyo-check ukuthi izinto ezisemahlombe zadizayinelwa mina yini, ikuphi kwami, ngubani mina. So thola kanjalo uxolo ngaphakathi ngathi okay, yazini ezinye izinto kahle kahle kusizona zami. Kancane kancane, one by one, ngakwazi uku-subtract izinto engadingi ukuthi ngizibeke emahlombe. Yabona? Bayihogela laba ukuthi hayi manje uyashintsha-ke umoya manje. Yabo? Baqala one by one, bangena, mayingena umuntu ufike uhleli phansi esicansini lapha, hleli. Hlale ngithi ya sithini? Kuxoxisana. Hhayi-ke sicela usenzele ukuthi nokuthi ngoba manje lapha nalapha uthi okay fine, ngilungise lapha ngilungise. Yabo? So uxolo, you can't go wrong. You can't go wrong ukuthi uxole emoyeni. Uxolele nabantu. Xolela abantu bo. Hey, xolela nabantu. Niyajaha ukuyoxolela abelungu. Abelungu nihleli nabo phakathi kwenu. Banihlukumeza benza yonke into kodwa nibaxolele. Kodwa nihluleka ukuxolela abantu emakhaya. Abantu nidla nabo uphuthu ekuseni nantambama nasebusuku. Hluleka nje ukuxolelana. Xabane nomfowenu, xabane nodadewenu, hey. Xabane manje, xola. Angisho ukuthi uxabana into engakenzeka. Uxabana into edaliwe ukuthi izoba khona, kepha ekugcineni xola. Akulula, angisho ukuthi kulula, kunzima, kodwa xola nje. And ngikusho le nto ngoba ngiyayazi ukuthi iyanishaya futhi iyabashaya futhi laba abazali. Yabona umzali endlini emnyama uyinkinga ngoba ukuxolisa into angayazi. Akwazi ukuxolisa umzali. Umzali yokugxoba kunyathele akukhande isipoki impilo yakho yonke. Kodwa nangelinye ilanga aze kuwe athi yazini mntanami ngiyabona ukuthi yazi ngakuphatha ngendlela engekho right yonke leminyaka sizowafika la. Nakhona nje usewumuntu. Hayi, ngiyaxolisa ukwenza kwami lana. Hhayi lutho, khohlwa. Kodwa niwukane kanye. Sokubambela igqubu elingaka umzali. Uthi hawu le ngane iyangidelela, iyangiphendula. Hey madoda, xolani. Pitch black, khona iy'nkunzi malanga madoda. Yeah. Xolani, fundani ukuxola. You can't get wrong. Because inkinga, like almost 80% of you are angry. Yo. Aningxamile. Manje ukuthi ningxame, anazi ukuthi ningxamele bani, wakwenze njani, uxabane boyfriend manje ngoba manje nalolu laka lapha ngemuva ungalazi ukuthi udile kanjani. Uma wakhe ekuseni mayekuvusa ethi awuhambe uwashe izitsha, uyakukhaca manje nawe usuyaphakama-ke manje usufuna ukubulala yonke izitsha ekhishini but manje ngeke ukwenze ukuba bazokufaka impamende. Intukuthelo ngasozoyibona eniyithwele imihla namalanga kodwa manje ningayazi niyithathaphi ngoba anifundiswanga ukuthi anoxola. Fundani ukuxola-ke sengiyanitshela, xolani ukuze nikhululeke emoyeni. Abantu bayawenza amaphutha futhi abantu bazowenza amaphutha bangawaboni. And futhi uma bengawaboni amaphutha angeke uwabonise, ngeke. So kuba kuwena ukuthi yazini ngiyaxola.
ngiyaqhubeka ngiya phambili. Uma umuntu elibonile iphutha lakhe futhi, great, kuyisibusiso kuye lokho. Xole, xolelane, xolelane. Kubalulekile ukuthi ube nosori. Kubalulekile. Mina ke ngithi usori futhi akufanele uhambe wodwa. Fanele uhambisane nokuthi ugonyuluke ukuthi yazini ngibonile ukuthi ngonile la 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 la. Ngizokulungisa kanje. Because into engingayazi nina ukuthi umdali akafani noGod. Umdali noGod noJehova nje umdali enye into, umdali wazo zonke izinto enye into. Kunjengoba nisamazi, umdali umthetho wakhe uthi ayikho into yamahhala. Nizohamba la emhlabeni niyofuna uGod ngale nifice thina sinolisa umfula lapha. Uthi hawu Mkhize kanti uwe lo la bese ngithi ya wawucanga ukuthi kunjani. Uthi yawela ngithi awuhambe ulanda uJesus. Dolo lo Jesus umfuna uzudele. Manje anizazi izinto ezenzeka ngale. Umdala benzi nje indaba yomuntu ongakwazi ukubhalansisa. Bhalansisa ikarma yakho. Uma wonile lungisa equitably. Khokha lokho kulingene nalokho kunile ukuze i-universe mayibuya izo-check ukuthi-ke izo-audit, ngeke ngithi uku-audit, mayizo-audit i-universe i-karma yakho ingafici kushoda. Angithi abanye benu behlekelwa izimo ezibuhlungu nje ingoba kunezinto abazenza emuva lapha bangayikhokhela sekumele ukhokhele manje. Ukuthola umuntu esethi hhayi manje abadala bayangishaya, kanti umuntu wakhanda umcebo ehamba ehlupha abantu entshontsha into zabantu yonke le minyaka le. Sibuyele e-universe sithi ya karma time, i-audit isishayile. Sibhalansise iy'balo. Okay. Cut la. Uklewule ukhale. Kanti cha, awumbuyiselanga la wathatha khona. Balance. That is i-doctrine nokusebenza kwe-universe. Balance. Yonke into in balance. That is the only law eyabekwa ongumdali uzindima zonke. Weshodisa ayikho nje into yakhe ezobe uyikhulunywa. Akaxoleli. uGod naye uGod anixolele kodwa manje inkinga ukuthi uGod akanasabelo ngale. Yabo. Akadalanga umuntu uGod. Hambani kodwa niyekena ngophela nimkhonzile nithi uyaxolela. Nibalekele umdali. Bona nje ngekho protected anigadekile emhlabeni. Wonke umuntu uzenzela umathanda kunina yabona ngoba nahlukana nomuntu kahle kahle uyena waniletha la umdali. Anisamazi nokuthi ukhonzwa kanjani ngasikhatsini. Ngiyaphuma-ke kodwa-ke elokhuzeni ngithi xola. Uxole, ubhalansise izinto zakho. Yabona Sonia, umuntu ungathi uyamkhipha umuntu. Yabo, ungasho njalo. Umuntu ungamxolela bese zihambela yena. Yabo, ungakwenza lokho. Manje inkinga ukuthi emhlabeni awukho umgomo wokulahla abantu. Problem lapho ukuthi uzothi yamkhipha umuntu manje inkinga ukuthi awukho umgomo.
Manje phela enye phela inkinga ukukhumbula ukuthi abanye abantu banenkinga ukuthi abakwazi ukusuka la babona ukuthi basizakala khona, kodwa futhi at the same time abakwazi ukuziphatha kahle ngoba bafundisekile. So uzothi umuntu, hhayi ngiyakukhipha kwi-circle yami ebe-90% umuntu aqubeke athi hhayi ngeke, angikwazi ukuhlukana nawe mina. Uzothini-ke lapho? So le yokuxosha abantu asingayijahi kakhulu, kepha yebo, kufanelekile sometimes ukuthi abanye abantu badingise khona bezofunda ukuba bodwa umqondo hlampe ubuye. Sengisho ukuthi iphuzu lakho alingabi ukuthi ingoba uthi umuntu awusamfuni eduze kwakho, kepha uyamdingisa, akahambe ayozithola, ungamthwali. Yazi phela amagama abantu mahle ngoba ngesikhathi ulibiza igama lomuntu naye uyashesha abe present lapho. Impela angithi le nto siphinde siyilwe kakhulu ukuthi abantu bayahamba bazinamathisele emoyeni abangayazi, umkhulu ogogo, umkhulu gogo, bese ubuza ukuthi umkhulu bani? Do, yabo? Because manje aba-check-anga. Ibalulekile leyo nto ukuthi abantu babe namagama, bazi ngamagama. Abantu bakini ubazi ngamagama abo ngoba nawe bayakwazi ngegama. Futhi yabo nje la ekhaya akazi nje ngibe nayo inkinga yokungalokhozi yomuntu ongawuthandi ukuthi igama lakhe ngilazi, akaze kube i-problem leyo, yabo. Except for umkhulu lo ngithi uSuleiman, yena-ke lakhe igama uligodlile because ukulazi ukuliphumusa kwami nokulazi lami ukulikhipha nje. Kuzofanele ukuthi-ke siqale phansi into ey'ningi eseniy'fundisiwe ngalezi ncwadi lezi. Yimpi-ke leyo-ke nje engakabi ready ngayo. Ngasuke impi enkulu kakhulu. Yeah. So imfundiso yesibili leyo ezokuphilisa, uphile, uzophila, yabona once ufunda uxolo uzophila, uzophila, ukukhohlisa, uzophila, wafunda nje uxolo uzophila, ukwazi nokuphila nabanye abantu, ukwazi ukuphila ne-boyfriend ngoba naye nama-boyfriend nama-girlfriend, uzokwazi ukuphila nabo, uzokwazi nokuthi usheshe ubone futhi ile nto nithi i-bullshit, uzokwazi usheshe uyibone ngoba manje la ngaphakathi kuthule la kuwena, yabona amanzi athule acwebile, makungena into kuwona athi qhu, angithi bese kuthi ama-ripples there kuzobe sekutholakala, uyakwazi ukudictate-a ukuthi okay sekukhona okushintshile, yabo. You can pick up izinto ezingahambisani nomoya wakho kalula if uthule ngaphakathi. Now imfundiso yesithathu, imfundiso yesithathu engasho ukuthi ngiyifundeni. Imfundiso yesithathu, uthando luyinto enhle. Ngiyezwa, uthando luyinto enhle. Iyekeni le nto le yokuthi nithathe uthando njengathi yabona la kunina abantu bakithi,
uthando lithatha ngathi into echaza ukuthi weak ne-weakness. It's very wrong. Fundani ukuthandana futhi uthandane ngokukhuleka. Khuleka, uthando lakho ulukhulule. Thanda omunye umuntu nje. Just because uwumuntu. Thandi, unakekele omunye umuntu. Ungalindi ukuthi aze kube khona into akwenzela yona back. Just give. Ukuthi iyanxaka ngoba emakhaya banifundisa ukuthi you must share your food, kumele ufunde ukuphana, hhayi akufuneka uncishane, kodwa anikwazi ukuthandana. Very, very, very strange ngoba ukuthanda nokupha into eyodwa nje. Suke seniyilahla kuphi le nto? Niyilahla kuphi le nto? Like it's very interesting. Sonke sidlule futhi kuyona, yabo nje nami ngadlula kuyona le nto ukuthi yazi indaba yokuthanda. It's a grey area le engakaze i-communicate kahle, engazange ngikwazi ukuthi ngifundiseke khona yana kahle, yabo. But I did see a lot of love nothando phakathi kwabantu, and I understood ukuthi yazi uthando luhlukene ngey'ndlela ey'ningi and ba-expressa ngey'ndlela ey'ningi. But manje problem is that umuntu ukuthatha uthando as it's some kind of weakness, angakwazi uku-express ukuthi yazini ngiyakuthanda, afune ukuthi ikakhulukazi when you're dealing with ama-females, abafazi babantu bathanda ukuthi singaqagela ukuthi bayasithanda, which is something, what, like, umuntu afuna uqagele useyogcogcoma la eduze kwakho-ke manje-ke hlezi la kwispace sakho, mhlawumbe uthole ukuthi nayo awunakile nokunaka lokho, uzibonela nje umngani njengendoda, uzibonela umngani, niyazwana, uyasizana, kanti umuntu useyakuthanda, kufanele ngo-7 ekuseni ufuna ukuxoxa, akazi ukufonele nani, yabo. But manje obviously masukhulile usuyayibona ukuthi okay, sekukhona le nhlansi le. But what is a problem? Yini inkinga yokuthi uthi yazini sibanibani, ngingathanda ukuthi ngihlezi ngikhuluma nawe, yabo, dedele lento. Now singahleka, but it actually speaks to a lot of issues. It speaks to an issue yokuthi ekhaya abakuthandanga, awuzange ulusa ukuthanda ekhaya, so you are uncomfortable with the feeling of love. You are uncomfortable with opening your heart, ukuvula inhliziyo yakho kuyinto elukhulu, yabo. Ngiyabona, yabo, Toto ngibonela omunye umuntu lapha, kanti nansi intombi la duze kwakho. Anyway, so ekhaya bakhombisanga uthando ekhaya alukhulunywanga uthando, lwaqondakala ukuthi luyini, yabo. Uma wakhe akaze athi ngiyakuthanda mntanami, ubaba wakhe akaze athi ngiyakuthanda mntanami. It's very interesting this thing because iyobe isikhanda ukuthi uzohamba emhlabeni uhambe ufuna ukuthandwa abanye abantu, kodwa manje inkinga ukuthi awazi ukuthi uzothini kubona ukuthi phela yazi ngicela phela ningithande, yabo. Awazi because manje ekhaya awufundisiwe uthando, ekhaya uthando ufundiswa ukuthi liyinto eyingozi, eyi-weakness, ikakhulukazi yabo thina amadoda akaZulu, yabo, indaba yokuthanda nje, hey, and I'm speaking this thing because I know I've been through it, ngiyazi kahle, yabo. Phakathi kwethu nje samajida, there's that language ukuthi yazini mngani wami, it's very uncomfortable because manje it hints ukuthi manje okay, sokunokuthamba ke manje, yabo, like hey, yabo. And the shocking part of it is that throughout
the African race, there's a problem. You know, you can't say, okay, man, I love you, bro. Bruh, no, I'm not, you know, staging like this. So the communication of utando, it becomes something very alien, something very dangerous, something very taboo ngokwesingisi. Taboo manje uthando la kunzima ukusho ukuthi ayiyazini manje ngiyakuthanda sis. And masibuya futhi ngala abafazini, ingozi abafazini kakhulukazi because it makes them take a position yokuthi they are not responsible for their love. Angithi phela sithe akube abafana bahambe bayoshela baconfess uthando emantombazaneni. So it's going to be in case where a girl now can say ukuthi yazi wena wangisukela wathi uyangithanda. Yabo. So it's never going to be a thing eyenzeke ngoba yena ikuye ngaphakathi wena umenze wakuthanda, yabo. So accountability, yabo, ilapho ke leyo nto leyo accountability, yabo, accountability yokuthi umuntu sifazane engathanda and own uthando lakhe iyabaleka lapho ngoba ufundiswe ukuthi kumele kube indoda ethi yakuthanda. Very toxic thing, extremely toxic. Iyona lento yenza ukuthi nihambe nizonda abantu la ngoba you feel like uthando lenziwe umuntu kuwena. Umuntu wangenza uthando, wangenza ukuthi ngimthande. Manje asisazwananga, yabo, wangishiya, ungenza njena, usiyomzonda umuntu azashona. You know, so you're having fun. You're having a fun time. This is slow and class. So the communication yothando ekhaya is lacking, and it has created abantu asebekhulile abangangathi who struggle with the idea yokuthanda, yabo. So imfundiso ithi ake normalize ukuthanda. Normalize ukuthanda, not ukuthanda just because manje yabona we struggle so much. We now have come to a point where we think ukuthi mazothi cha, then there's romance involved. Kanti cha, it's not all the time la uzothi uyathanda khona umuntu sekune romantic interest. Romantic love is there, yes, sure, no problem. But there's brotherly love, there's family love, there's parental love, there's community love. Uthanda umphakathi ohlala kuwona, ube umalume wey'ngane zomphakathi zikubone ukuthi yazini umalume uyasithanda, and communicate these things to them. Communicate. Angithi manje because asikwazanga ukuyikhuluma le ndaba yothando emakhaya, asifundiswanga ngayo, it goes into so many deep dark corners emqondweni yethu, especially the one le very critical ethi ukuthembana, trust. Asikwazi nokuthembana because asilazi uthando ukuthi lichazani, yabo, asilazi uthando. And ngingabhesha nje 100 rand, 99.9% kuma-families la kukhona ubaba nomama khona, in the black family, it's very rare ukuthi ingane izwe ubaba etshela uma ukuthi ngiyakuthanda mngani, noma umama etshela ubaba hawu ngiyakuthanda baba wami.
Never. It even gets worse la uthi. I'm sure abanye benu lapha it's like sino 40, sino 60 asikaze sibone abazali bethu beqabulana. Kaze. See, so there's that thing, yeah, a language of love, which ayikho ekhaya. It's unfamiliar territory. And then you go out there in the world, uhamba ungqubuze ey'ndongeni uthi ufuna uthanda, awazi nokuthi into enjani oyifunayo. And then you start hating people because manje abakunikezanga lento ubucabanga ukuthi uyayifuna, but manje at the same time awuyazi ukuthi yini lento ade uyifuna, which is very crazy making, very toxic. Mabesha belu bathi toxic. I know, ayikho right, iwushevu nje. So uthando, familiarize yourself with the meaning. Get to know ukuthi uthando luyini. And I know this thing has been said many, many times, ukuthi qala uyithande wena. But people say that, like emoyeni, now you have to figure out, okay, what does this person mean by ukuthi ngiyithande wena? Okay, sure. Now, problem is, abaningi benu, the only time la anazikhona uthando is la uma engithengela, ubaba engithengela, ngigqoka kahle, ngidla kamnandi, bengihambisa siya edrobheni, yabo. So uzothi umuntu uyazithanda ezama ukureplicate lezi zinto lezo by buying expensive things and clothes and bags and going to expensive places, yabona nje, going out, self love. Kanti yazini, it's not so altruistic. It's not outside up there ukuzithanda. Ukuzithanda could simply mean ukuthi yazini, I can sit in this room by myself, ngihlale usuku lonke liphele, and literally enjoy my own company. Enjoy the hell out of my company. Yabo. Yeah. Most of you can't even sit by themselves. Hluleka. Umuntu mayathi uhlala nje yedwa yavela abe ne-depression, ubone ukuthi yazini lo muntu is not coping. So uyaphuma uyofuna abantu. Yabo. Abaningi benu bahlala bephuma bengena ematimitini nasemaklabhini nasemashibhini ngoba niyasaba ukuthi mase nihleli nodwa imicabango efikayo, yabo, uncomfortable. You are afraid of yourselves. You don't understand. You don't like yourselves. You don't enjoy your own company. A man who's a stranger to himself. Iba njalo. So, uthando. Asulufakeni uthando manje emakhaya. Sulufakeni uthando enhlizweni zethu. Sulufakeni uthando. I think ile nto ukuthi sinahamba kakhulu amasonto, uthando nahamba esemasontweni. Thatha lonke uthando emakhaya naluthi fu emabandleni nasey'nkonzweni. Nikeza uthando, nikeza uJesus lonke. Thanda uJesus. Abantu anibafuni. Nizonda abantu, nithanda uJesus. Thanda uJesus, nithanda uJehova, nithanda ubani bani, nithanda umfundisi. Kodwa ekhaya anibafuni abantu ekhaya. Bafuni abantu ekhaya, bafuni. Mayithi uma ungenzela itiye futhi nje zisakaze phansi. Niyayazi leyo nto leyo. Awungenzela itiye sibanibani, ayi uma uyahlupha. Mayibaba uyahlupha. Uzinikine. Hey madoda. Yeah. Kanti nale action le yokuthi ubaba mayefika ekhaya athi aningenzele itiye.
lokho kwenza kusukuma kwakho uyomenzela itiye is you saying ukuthi baba nalo uthando lami engithanda ngalo. Language of love. Different types. Yeah. Now, obviously, again, it goes back to the fact that ekhaya, language yothanda azange ibe khona. It is assumed. That's why that's why people jumped into conclusions and assume everything so much. Because like, hey, abantu abathathu assume izinto bengambuzanga. Ileyo nto le ukuthi emakhaya alifundiswanga ukuthi izinto zishiwo. You just jump into conclusions ukuthi ngoba kwenzeka ukuthi kushuthi sekuwukuthi. Hayi bo. Yeah, personally, like I don't deal with abantu besimame who want me to guess around. Like, I no. Of course, I know the cues. Ngimdala, I've seen most things. I know the cues. I know the tactics and why. No. I don't know. I don't have time for that. Like, I'm not here to decode you. Funje ngizokudecode. Like, sibadala kabi manje ukuthi ngizokudecodana. Qale phansi manje ngikhiphe ipeni nephepha la ngifaka funa iphethini la ukhiyo breaker lelo khuzana the encryption code. Hayi. Say what you mean what you say. Siqhubeke. Why do you have to be so complicated about a simple thing ngokuthi uyathanda nje? Just say ngikhumbule sidlule. You know. Hayi, manje ungifunela ngani? Hayibo. Mbona battery la? Yeah, okay. Ucanon siyashisa lapha. Hey, ngiyahlupha ucanon na. Let's shisa overheat. Anyway. Yeah. I think I need to get a Sony for these things. So, like, uhleli nomuntu lana, umuntu ufuna uba yi-puzzle. Like, why are you trying to make my life difficult? Angisina battery. Hey, should angisina battery. Ooh, ayiphelile ibhattery. Okay. Hayi ingiphelele-ke ibhattery-ke manje. Nceseni yazi. Kuba le camera elokhuzana i-cam code. I don't think it's any good. It should be rubbish. Yeah, no, I need to get a Sony. Izongisiza. Lesihloko besisihle sobuye sikhulumeni ngelinye ilanga ngale ndaba. Or hopefully tomorrow if I get a chance. Yeah. Oh, niyangizwa. Oh, hayi. Bakuzwakala, it's fine. Kodwa yazaphoxa-ke le nto. Anyway, I think maybe I need to get a second battery now. I'm totally charged. Does this thing even have a charger? Anyway. Yeah. So yes, there's that element yokuthi yekani lento yokuthi senza ama-mystery boxes sekumele manje kuloku kubhekwana necode kun-unlock. Don't nje loyo, like thanda, khululeka uthande, ayikho into wrong. Thanda, dedela inhliziyo. Dedela inhliziyo. Uthanda umuntu.
And yabona yinhle lento ngoba once you learn that ukuthi ube free ngothando lakho, then uzokwazi uku-accepta ukuthi yazini alisebenzanga la, lungene endaweni e-wrong, yabo, noma alimechanga. Bese no, it's fine, yazini ngizamile ngahluleka, it's okay, move on. And some of you get so angry, you hate all men now because this guy could not reciprocate your love. Awuyitshela ukuthi uyakuthanda. Of course nje, angithi uhlalele ukuthi kuzomele uqagelwe wena ukuthi uyathanda. So obviously bazoqhamuka abahlakaniphile bakwenzele lento le othi ayifuna kodwa manje ungayazi, funa uqagelwa nje, uqageleke, yabo. Kanti bathiwa ubukwazi ukuthi uthande ukukhululeka, buzokwazi ukuthi uyikhethele nomuntu wakho okuyena omfunayo, kungaze kuqhamuke umuntu eceleni udideke uyitshela ukuthi uyakuthanda, yabo. So the nto communicate uthando, it gets very very deep kanjalo. Asikhulumeni uthando emakhaya, ukuze nabantwana bangadideki. Isifundo sesithathu leso sokuphila, usuphile, ukuze uphile. Isifundo sesine sithi funda ukudedela abantu bahambe. Dedela inhliziyo, dedela abantu bahambe. Musa ukulwa nabantu uma befuna ukuphuma kuwe. See, kanjalo yabona futhi kakhulu nabafazi ave nenkinga. Umuntu uthi amala, mtshela kahle lele lento yethu ayisasebenzi, ngicela siyeke. I can't live without you. I-oxygen noma sengiphenduka i-oxygen nokudla, you can't live. Fundani ukudedela abantu, because you see that's why ngithe siqale ukuthi uzazi size kuxoleni size kuyithandeni, ngoba lesifo ngeke ukwazi ukuyenza lezo ziwu-3 ungazenzanga. You can never let go of people. You can never let go of people if you cannot love yourself, if you cannot forgive, if you cannot know yourself. It's interconnected, but it's very important ulezo zinto zo-3 zenzeke ukuze les-4 izokufezeka, and it's very important les-4. Banjalo Bridget, banjalo. I can't live without you. Awu, xabana umuntu ahamba kumama nengalo laphana ayofuna amakhathakhatha ukuthi akubuyise, ngicela ukubuyisa indoda yami, njalo phela. Shwele baba, ngikwazi ukudedela abantu, angikwazi. Don't want to let go of people. Angazi ngempela ukuthi ngizoyithini lento, but let go of people. Dedelana abantu. Umuntu uzomthwala la kuwe uze uyoshona. Uthola ukuthi umuntu ngempela yazini akasakudingi. Bakhona abazikhungayo impela. Bahamba kumama nongalo lapha bakwenzela amakhathakhatha. Bantshontshe nomendo benjalo. Azi kahle le ndoda le, hayi kahle kahle ayimthandi.
hamba untshontshe umendo ngomuthi. Manje afuna ukudedela. Fundani ukudedela abantu. Fundani. Angithi iyona le nto yenza ukuthi umuntu athi noma eseganile uyothi angaxabana nomyeni, nangu useyakhokhoba useya kuSibusiso lapha. Siyofuna ukucamela entweni kaSibusiso. Hayi manje, it doesn't make me feel like you. Yeah. Wazi kahle ukuthi uSibusiso has no plan for her. Uzamtshala ushiye kanjalo. But because akwazi ukudedela izinto. Yabo. Dedele. You know. It shouldn't be difficult, but it has become so difficult ukuthi abantu angikwazi ukubadedela. Umuntu ubambelela azabambelela ngisho emagameni asho umuntu. Bambelela ngisho amagama akhe. Hey. Wathi kimi. Into ayisho 20,000 years ago. Isayithwelela ekhanda. Uthi yazi wathi kimi. Let go of people. Let go. Dedelana abantu. Sana ukubamba abantu. Because you see, lento le iyabulala abantwana ungadedela abantu. Sometimes uthola ukuthi umuntu usihlalele njengomfana njengami nje. Ngihlalele la ngikhuluma nani la ku YouTube. Seyangena ugogo wentombi yami ngo-2015. Sizohlala la. Hey, kiss. Hayi. Yini manje Green? Hayi manje ingane ngeke. Selokhu icabangile nje. Hawu, manje uthi nithi kwenze njani gogo? Hayi manje mntanami ngeke. Hey, angazi nami. Ngoba le ngane sabathe sithi ayiqhubeke phela ngoba ihlulekile. Hayi manje hayi lutho. Kodwa ngeke uthi anazi ukuthi ngalesikhathi ubusy ulele lapha ucabangana nomkhizi. Bayaphuma abantu bakini beze kumkhizi bazokhuluma indaba ukuthi hayi kulungiswe phela. Ngoba wena usakwazi nomqondo uhlezi nje. La bantu enihlezi bacabanga. You know, I was just thinking about you. Dedelana abantu. Dedelana abantu. Let them go. Ayikho into ethiwa isithembiso. Into ekhona isivumelwano. Uthembisa kanjani ngoba ikusasa awulazi. Danso phela into. Angithi ibuyela lapha wena Gracious uthi ekhaya ilanguage yothanda zange bekhona. So senihamba ningqubuzeka la nifuna ukulalela izinto ezishiwo amadoda engawazi. Bese nithi ayanithembisa abantu lutho. Usho lento ayibonayo ukuthi yazinto kahle kahle ufuna ukuzwa ukuthi uyathanda. Awuthi ngimmanuve. You know. So uyamanuva ke isikhashana umuthi wanya. Ayabambelele ke manje umsezwe amagama amakhulu ayengacabanga ukuthi ayokwabe khona ekhaya phela ngithi akazange awezwe amagama amakhulu. Ubebona nje makwenziwa ukuthi hayi. Angithi that is why masithi siyazwana nani nihambe nibe nalento uthi nje wanya sekufuneka imali. Wanya. Hayi ngenzela ukuthi wanya. Yey bantu, hayibo. Hayi. Senginengane namazi ngiyo 32 dad. Thwale ntombolo manje umuntu wesilisa semelele ukukhombisana nawe ukuthi uyakuthanda ukwenzela izinto. Qale futhi yakhala futhi 5 years down the line uthi hayi sesijule 5 years kodwa kangilobola. Uzokulobola ngani ekhipho 5,000 njalo ngeweekend?
uthanda ubhemu nje kodwa insangu. Kodwa-ke anginisoli, indaba ilapha emuva. I-language yothando ayizange ibe khona. So ngqubuzeka nje endongeni. Lokhu nithi niyathanda kanti niyaganga, you know. Injalo-ke Mandlovu ukuthi sizama yona ukubreak-a leyo nto leyo ukuthi shintsheni-ke manje sifunde ukukhuluma uthando emakhaya. Asifundeni. You know, it's so critical, like it's so critical, especially for the children. Bakithi, yo, tell the babies that you love them. Tshelani abantwana ukuthi niyabathanda. Batsheleni abantwana Nkosi yami ukuthi niyabathanda. I think it's something, it's very critical. It's so sad for me as well, ukuthi as in this thing I learned 18 in life, sengidlule ngisho 21. Sengize ngaba nayo nengane. You know. It's so sad. But you know, it's never too late. Ukusho uyifunda le language ekhaya ukuthi mntanami ngiyakuthanda baby. Yabo. Yeah. So that ingane zizofunda ukuthi ngiyakuthanda does not necessarily mean ukuthi kuzohamba no50 rand eceleni. Yabo. Because angithi yona lento leyenza ukuthi kube ne-financial exchange. You know. And then there's that other thing. Yokunikela ngomzimba that women do. Ukuthi a woman will think that she has shown you the highest form of love ngokuthi akunikeze iqe. Bantu basekhaya ayihambi kanjalo. Ukuthi siyalalana akusho ukuthi usungitshelile ukuthi angithanda. It's not the same thing. Akusho ukuthi ungikhombisa ukuthi angithanda. Nami ukuthi ngiyakulala akusho ukuthi ke sengiyakuthanda. Ukuthi nifunda phi ke ngeke ngisho ukuthi nifunda emakhaya ngoba emakhaya indaba yocansi is very taboo. But I don't know ukuthi nifunde kuphi mantombazana ukuthi ukuze nikhombise ukuthi amadoda nawathanda kumele nivule iqe. Angasi nifunde kuphi. Mhlambe ngake nichazela ake ngichaje lento khona nizongibona kahle ukuthi ngifuna ukwazi ngalolu daba. Khulumani Joyce, nifunde phi le nqubo yokuthi ukulala nomuntu kusho ukuthi ngiyakuthanda? Ngoba sibona imikhuba la enzima kabi. Umuntu afika kubhede abhede bese ethi gqe. Nikuthatha laphi lokho? Like I don't understand. Yabona because there's another dynamic la ethi ekugcineni kosuku futhi lento yocansi kahle kahle ayimbenefit umuntu wesilisa ngendlela le ngicabanga ngayo nini. Abantu abathola i-benefit kakhulu kahle kahle nini abantu besimame. But udaba lolunye usuku lona. So we go back to this thing yokuthi because ilanguage yothando ekhaya ayizange ibe khona.
and angizange ngibone ekhaya ubaba noma bekhuluma ngokuthi bayathandana. Niyabuka izinto ezenzakala ekhaya and extrapolate ngesingisi, niziqagelele, niyaziqagelela nje ukuthi, oh, okay, uma kwenzeka ukuthi okusho ukuthi bayathandana. But in fact, I think one day I should just go out and ngiphathe camera yami and just interview people and ask them what they think about their parents ukuthi bayathandana yini, nokuthi bakuthathaphi lokho abakucabangayo. Because of this thing ukuthi you grow up uqagela ukuthi uthanda into enjani with no instruction from a parent on what love is. You going to go around trying all sorts of things. Sikhohlisana samajuda, sikhohlisana samantombazane ukuthi hayi uma umuntu uyamthanda ulala naye. Because there's the thing, abanye benu bomama, who I love you means sex. The only time you're saying I love you to a man is when you're giving him sex. That's the unspoken. But is, that's the unspoken word, your hand, which is extremely toxic. Le ndoda le engabe yatshela ukuthi ngiyakuthanda ndoda uthi gqe, hayi uyazi naye ngithi ngilala naye nje, yabo. Yeah, so it should give me a few minutes. I think vele ngoba sengizoyigoqa nje. Yeah, but I think I need to move to Sony. I think Sony has a better battery situation, or try and get a charger for this thing. As well as the camera. Anyway, yeah. So, language of love, inkinga ekhaya, because you end up with these toxic behaviors. Nani ningakwazi ukuthi ngingayichaza kanjani. Yeah, it's very and yabona lento ishodisa ukuthi ngithe ngizobe ngikhuluma indaba yomemulo. Ishodisa ukuthi umemulo awusenziwa ngendlela yesintu. Awusenziwa. Iy'ntombi asakhishwa ziyokhuliswa entabeni ogogo. Akusenzeki. Lento eyenziwa lapha eMaharare, yenziwa lapha kuma-Masai, yenziwa le emadokweni phezulu. AbeSuthu nabo basayizamazama, kodwa engibuye ngikuzwe ngabeSuthu ukuthi isikhathi esiningi ngibona basuke be-focus ekutheni badonsa amalebe lawa. So I don't know if they actually do have a schooling abayenza komama ey'ntombini ukuyikhulisa ngokomqondo. But that's what these things were made for, not just to physically do something to the genitals, but no, to take the opportunity ukuthi ni-instruct iy'ngane about how they are supposed to interrelate with one another, how they're supposed to function in community, imindeni bayimise kanjani, izinto abazazi ukuzenza. Ukuthi umuntu esimame nendoda, this is what is supposed to happen, this is what you mean, this, umuntu esifazane, this is what's supposed to happen. I know ukuthi emaXhoseni lapha makusokwa, they try to do that, but mayinkinga yabo ukuthi there's a thing ukuthi umuntu esifazane abasamhloniphi, bathathe imfundiso yesilungu le efundisa eBhayibhelini labelungu ukuthi
you just dominate umuntu wesifazane bayihlanakeza and thought that ukuthi it means ukuthi indoda endlovu kayiphikiswe kwayo, uyabo nje. But that Genesis verse, it actually means something way deeper than just trying to push down and suppress umuntu wesimame. Yeah. Western culture has found its way into so many things esithi zamasiko, and inkinga ukuthi silela sikwazi pick her up. Yabo. Now, okay. I guess that's my cue, the hand. But yes, so we have that problem. We are struggling with the language yokuthandana. And ngithi mina asifunda ukuthanda ukukhuleka, khulula uthando lakho, lukhulule, uthanda abantu. Thanda abantu. Ungajahi ukuthanda uJesus noJehova. Ngoba ekugcineni kosuku uyothola ukuthi kahle kahle abanandaba nawe. Ungajahi ukuthanda umfundisi esontweni, ngoba ekugcineni kosuku uzothola ukuthi uzithandela le mali omlethele yona every weekend. Ungajahi ukuthanda umkhize, umbone ekhuluma la phambi kwakho. Uthola ukuthi nje yena akanandaba nje, usicabangela ukuthi isizwe uziphilisa kanjani. Bese eshonela ehambelwa yinakele indaba zakubo. Thanda abantu. Thanda abantu. Ekhaya bathande. Zithande nawe. If you can sit and think ukuthi you deserve ukuthandwa omunye umuntu, then qala ngawe kuqala ukuthi usithande, ubone ukuthi uthando olungakanani okufanele. Ungahamba ufuna izinto kubantu ezi-astronomical ongakwazi ukuzilokhuzayo. Ninazo-ke ntombi enhle nisho njalo. Hey, awuyazi nda. Hey, wakhuluma into-ke la, yazi. Ngigabhe usisi la, ngibagabhe. Ikakhulukazi ey'nkundla ezokuxhumana. Ubagabhe usisi. Communication ekhomba ngaleyo nto leyo ukuthi ngoba nakho uyanqaba ukulala nabo, hhayi shuthi isitabane. Kanti cha, ngazicabangela ukuthi ukwazi ukuhamba nomlali ngobani. Ngikhuluma kakhulu ngale nto yokuthi ucansi luyingozi, akufanele sisenze kanjani. Impilo yami engiyiphilayo leyo ngiyazi kahle, futhi nje angidlali. Ngiyahlunga kabi, ngiyahlunga. Manje omama bafundiswe ukuthi indoda, into eyindoda nje, hhayi inikigqe, uqedile. Aze bahambe baye komama phecelezi lapho, hey, ngifuna into yami ishise, awalethe wonke amakhadi kumina. Hey, hayi. Ngike ngiphike ngoba nobafu banayo le nkinga ukuthi bacabanga ukuthi mabethola ucansi kubantu besimame sebethole konke. Nkinga ibuhlungu futhi lento futhi mayibuka ukuthi hayi. Ebuya baba. Sizothini? Opa lishise. Baze bafaka intaba. Yonke into ize kuwe umuntu. Because angithi le nto le ibuyela laphana ntombi enhle, ibuyela lapha ekutheni ekhaya you grew up assuming and extrapolating ama-activities enziwayo. Ubaba uyahamba uyabuya, ufika ekhaya ufuna imali yokuthenga yokuthenga yonke into. So
there's that extrapolation nokuqagela ukuthi lokho kuchaza ukuthi uyathandwa. So nihamba nifuna lezo zinto lezo kubantu besilisa outside of the context yomuzi. Anisabheki nokuthi hayibo sinomuzi nalo lo muntu lo. Umuntu wesilisa kumele anginike imali ngizothenga. Yabo angithi ubona uma wakhe ethi enithengele isinkwa nithengele iy'ngubo zokugqoka. Manje inkinga ukuthi-ke awudingi ukuthenga isinkwa nengubo zokugqoka phela vele ekhaya usahlala ekhaya ngikhona. Hhayi uthenge iy'nwele ngibe muhle ushacima. Lapho i-problem. I-language of love ekhaya ilekhile. It's very sad. It's very sad. And you know, it's beyond repair. It's beyond repair unless we learn ukuthi sizame ukuyi-communicate to our children. Bakhulu bene-idea ukuthi akusiyona inkinga. Thandana akusiyona inkinga. Yabo. Hlala ugela afele ngaphakathi. Manje uyakubona ukuthi yakuthanda ugel manje akuvumi ukuthi aphumele ubani ukuthi yazini. Manje vele uthi hayi okay hayi ungamnaki uqhubeke nempilo yami. Yabo. Kanti uyafa lo muntu ngaphakathi. Ngobani manje ekhaya ufundiswe ukuthi ugel akayikhulumi nje leyo ndaba leyo. Usho ukuthini baba wakho wayidla imali kamama wakho? Leyo mali yayingondla umndeni kanti. But anyway, so that's a very strange dynamic nayo futhi leyo. Kuyenzeka impela. But we must be very careful ukuthi as children ezinye izinto njengoba ngisho ukuthi siyaqagela, siyabuka and jump into conclusions. Yabo. We jump into conclusions. Singazi the true story behind the thing because ibuya nalaphana kutheni yabona between umama nobaba sometimes uzothola ukuthi uma wena uyanifundisa ubaba wenu nimsabe nimzonde nimbone isilwane. Yabo. Just because she's angry at him. Nize nifunde impela ukuthi hayi ubaba nje is somebody ongekho right. Yabo. Because uma akafuni ukuthi nizwane nobaba wenu. Ufuna ukuthi nje ubaba wenu am-own 100%. Ningayithoni intuba yena. Angithi animbabone masebevela umnyango ngale ukuthi yazini bayathandana laba. Manje lo une-jealous. Maye enibona nje kungathi ubaba ukukhombisa ukunithanda nani. Yo! Uthi akafe. Yeah. So there's also that element ukuthi maniyingane kuba likhuni ukuthi nibone the truth of things. That's why ngithi nala with love language we grow up guessing and guesstimating ukuthi okay umuntu mayithi akuthanda kusho ukuthi uyakuthanda ngokuthi wenza ukuthi usuyikuthanda mayenza nje wey. Yeah. Fear replacing respect. Fear. Sabe manje umzali umsabe uma wakho umsabe baba wakho engabe uyabathanda nje. Uzothola ukuthi nje wentombi enhle uthola ukuthi ubaba wakho wambona ima wakho ukuthi yazini lo mfazi lo uvela angene kofoshini iphele imali awuthi ngiwathatha amakhadi. Uzothola ukuthi lokho nje ukuthi becontrola ukuthi bangangeni ey'kweletini. Mhlampe vele basebey'ngeletini ungeke wazi bengeke bakutshele. So that's the thing ukuthi it's dangerous ngoba
there's no communication between us and our parents. Kuhlungu ukuthi communication ayikho. Yeah, uzwana ke, zwana. Hayi ke, hayi ke, hayi ke. Next thing uzongitshela ukuthi bekuwuthisha ubabakho. Ungangitsheli nje ukuthi bekuwuthisha. Hawu. Hayi. Oh, no, uvele ke onesi-ke impela hayi. Bayafitha nje kulo profile. Akuzikweletu. Abawazi nokuyibamba. But anyway, asiyeke leyo indaba zemizi abantu. So yeah, ngithe qala ngaphakathi. Get to know yourself. No AMC. Hey, madoda. Baba kwayithole kanzima la. Zifunde ukuthi ubani, zithole. That is the first thing you need to do. Isifundo sokuqala leso sizokwakha sikuphilisa. Zithole umlando wakho konke ngawe ukwazi. Isifundo sesibili esizokuphilisa ukuthi ufunde ukuxola. Uxolele nabanye, uxole umoya wakho, uxole, uthule. Okwesithathu, kufanele ukufunde ukudedela abantu. Dedela abantu. Don't own people. You don't own people. Nobody owes you anything. Let go. Let go. Then the fourth one is asifundiseni uthando. Ukuthi kube yinto enormal. Sinormalize uthando. Asithandaneni ngokukhululeka. Singathandani ngokuthi hayi ngithanda ngoba khona ngitholayo kuwe. Asithandaneni nje. Thanda umuntu nje ngokukhululeka. Yabona into yokuthanda ngokukhululeka ibalulekile ngoba I found ukuthi it becomes much easier ukuthi makufika umuntu omusha empilweni yakho ungamcindezeli ngamaphutha omunye okade phambili. Then uyakwazi ukuthi umuntu ofikayo omusha umnikeze islate sakhe esiclean, umthande nje ngokuphelele ngobuyena ngezinga lakhe elimfanele naye. Asikhulumeni uthando ekhaya. Iy'ngane zingadidwa ukuthi uthando luyini. Because manje siyazibona izingane manje zigcwele la ku-TikTok azidunusi ku-Twitter. Umfequfequ. Angisaphathi ku-Facebook, zisenda iy'thombe ey'nqunu kuma-inbox kubafana ezingabazi. Because that element ukuthi uthando luyini is missing. They presume ukuthi because uyangincoma means ukuthi uyangithanda. Yeah. Kanti umuntu uyancoma nje. Umuntu phela mayimuhle ngeke uzuthini uyaphuma kuye. Hayi kusho ukuthi ngoba usuyancoma umuntu usiyamthanda. Hayi. You know what? Even nale age yethu abantu abadala sebekhulile. Uhlangane nomuntu ugqoke kahle. Uthi hawu. Hayi. Wahlonipheka wamuhle. Hayi umuntu usecabanga ukuthi uyamthanda. Kanti cha nje uyambona ukuthi yazini. Uzimbathise kahle namhlanje. Wayo natural, awufake na makeup. Yazi into enhle le ngiyibonayo. Hayi. Umuntu sebona ukuthi hayi
shuthi usefuna ubeka amagama amabili amathathu, kanti cha, uyancoma nje. Yabona umuntu afele ilokhuzana ukuthi usibanibane akenzanga kahle amacala abanye sona. Yileyo nto leyo-ke nje esishaya kakhulu ukuthi because niyahluleka ukudedela abantu, niyahluleka ukuxola, niyahluleka-ke ukuthanda. Anikwazi ukuthanda abantu ngokukhululeka ngoba usabambelela ukuthi ubaba wengane wakulaxaza wakushiya unesisu esikhulu. Wangishiya ngina-7 months old. Ntombe. Kunani uba abangani, akunankinga nje ukuba nangani. But-ke mina-ke personally, I do have a lot of female friends. But now I've learned something very important ukuthi abangani bami ba-right because bahlala le. Siyaxoxa nje over the phone most of the time. Sibe abangani because besihamba enyuvesi eyodwa. No problem. Abangani engibenze afterwards nabo asihlali duzane. Abangani besifazane akufanele ube nomngane wesifazane oseduzane ozomnikeza i-attention, ozomnikeza usizo maludingi. Funeki because women don't know where to draw the line. Wena uzothi yenza kube uthi wenzela umngane wakho kanti ma-feelings aseyadevelop. Yabo, so ugcine senizondana because manje she's expecting you to make the move kanti wena uzibonela umngane. And then yeah, ukuthi nje kubalulekile ukuthi uma uyindoda futhi mase umkhulile umdala ungabi nento yokuthi ube nomngane wesifazane. Akufuneki. Kuyasiphazamisa nesithunzi sakho. Something that I've learned as well. It's very important. Yeah. Indeed. Angithi phela vele nje they are looking for enrichment because they presume ukuthi umuntu esilisa okuthandayo ukuthengela izinto. It's a presumption. Ungithengele ilunch. Laba. Laba. Ngithengele izinto. Ngithengele utshwala. Uthenge i-six pack yesavana. Usumtholile-ke. Yabo, ungithengelile. Just because ungithengelile, hayi, shuthi angithanda. Yabo. Now, it does not mean ukuthi-ke phakathi kwabo abekho abasile-ke vele-ke abasuke bezokuthengisa ngoba bezokusebenzisa. Yabo. There's also the element. But yes, ukhona lokho ukuthi bafuna amadoda athengayo and abadlali ngoba there's a presumption ukuthi uthando means you are buying me something. Yeah, I guess we've beaten this thing of love. That's this is Shaya Shona. I made 4 points. Ikhona nelesihlanu i-point. Elesihlanu ngingathi nje okay. Olesihlanu, funda ukuba matasa. Funda ukuba busy. Fundani ukuba busy. Asifundeni ukuba busy. Kube nezinto esizenzayo.
osukwini, sibe nama-hobbies. Ukuyophuza utshwala nabangani bakho is not a hobby. Ukuyeshisa nyama, uyodla inyama nabangani bakho niphuze amabhi, akusiyona ihobby leyo, akusiyona into othi uba busy. Akukho matasa lapho. Yabo. Yeah. So ake sifunde ukuba nezinto esizenzayo. Asifunde ukuba busy. Funda ukuthi ukudla kuphekwa kanjani. Learn how to cook. Yabo. Take a Sunday, which has on Sunday I cook something nice. Ngiyapheka. Funa ukubona ukuthi how to cook ilokhuzana. Alfredo. I want to learn how to cook what you call these things is biryani. I want to learn how to cook rolled what. I want to learn how to bake a cake. Mhlambe ngifuna ukufunda ukuthi ngikwazi ukubhaka one of my favorite cakes engiwathandayo, i-Black Forest le ngithanda ukuyithenga. Hhayi ngifunda ukuyibhaka manje ukuthi bhaka kanjani. Yabo. So learn, siyakuthanda nawe Joyce. Learn to do things ngezandla. Do izinto ngezandla. Be busy, Find your talents. It's very important. Like I don't know. People bahlezi bethuka ukuthi I can do so many different things. And ask you, when do you learn when to do this? And I'm like, no. Very naturally, I'm a curious person. So when I have free time, I get into doing things. I get into reading. I get into doing that. I get into doing that. Angifuni ukuba position where I can't take care of myself. Yabo. So ufunde into eningi. Ufunde ukuthi mawuklina endlini. Uklinwa kanjani? Ufunde ukuthi amabhodi washa kanjani. Ufunde ukuthi umpompi mawuconsa. Yabo, kwenziwa njani? All these mundane things ezinganakekile ezenzakalayo in your daily life. Find a skill that you enjoy. Do something with your time. Ungahlaleli isikhathi sakho sokuchillax nabangani bakho. No. Find something to do with your friend, with yourself. Yabo. I tell you, sometimes it gets to a point where we do DIY things with my friends. Yabo. Mhlambe ukhona into ezama ukuyikhanda yendoda uzongisiza la. And then we get there to his house. Siyakhanda leyo nto leyo. Yabo. I bring tools. Uphathele ukuthi we repair something or we build something. But njengamadoda isikhathi sethu kumele ukuthi ngasonke isikhathi sihlalele nje ukuthi sixoxe manje. No. We do that time to time. We go, we have a braai, but most of the time we're doing things that esiyithanda ukuzenza with our hands. It's very important. It's very important to be busy. Iba busy because yabona ngalesikhathi ubusy khona. You get in touch with yourself. You get connected with yourself. Uyakwazi ukuzibona ama weaknesses akho. Uyakwazi ukuzibona ama strengths akho. You learn so much about yourself
while you are doing something. It's very key. You learn a lot about you while you're doing something. Uyakwazi ukubona ukuthi yazini into enjengalezi ngiyazinqena, but I need to get to do them. And then ngaleso sikhathi leso uzofunda i-discipline yokungavumi ukuthi ukuba lazy kukucontrol. Understand? And then the other thing ukuthi ngalesikhathi ubusy, you learn also to see umhlaba ngelinye ihlo. Uyakwazi ukubona ama-challenges around you nama-possible solutions. Uyakwazi ukubona izinto ongasiza ngazo abantu eduze kwakho. Yabo, because manje you've become adept at so many different things. Because I mean, like, just the mere fact ukuthi ubhake ikhekhe, that is a problem solving exercise. You are learning how to problem solve, how to balance things, how to balance ingredients, how to manage time. Because nasi phela into esishaya ukuthi abantu abamnyama isikhathi sebashaya. Shaya sibaginqe phansi. Isikhathi sanihlula bakithi, hey sanihlula isikhathi. Wema. Sanihlula isikhathi. And it's because anikho busy. Anikho busy. Like free time too much. That's why isikhathi nishaya. Too much free time and you're not doing anything with your time. That's why isikhathi sesishaya. Because if you were a busy person, you would know ukuthi mangifake i-glue when I'm building something yokhuni. Mangifake i-glue ngayaklempa lento le, it will take 72 hours ukuthi iqine le glue. Yabo. So you learn time management. Anyway, I'm just saying, we need to get busy. Sibe busy. Because we idle too much. We are too much idling. That's why it's in this cat. Because we are idling. Fundani uba busy. Fundani uba busy nobatasa. Nifundise iy'ngane ukuthi zi-enjoye ukusebenzisa izandla zazo. Fundisa iy'ngane ukuthi zi-enjoye ukuwasha izitsha nokupheka ekhaya nokuclean. Zi-enjoy. Zikwazi ukuthi yazini, you are not doing this because I'm saying you must do it. You are doing this because it helps you in this way, in this way, in this way, in this way. And you'll be much happier if indlu yakho, i-room yakho i-clean. Yabo. Yes, anyway, sengikhulume kwanze kweqa. Hey, 1 hour 33 minutes ngikhuluma, hayi bo, anisangikhuluzi ngani nani la? Injalo impela lokhuzana Gracious. Ukuba handy kubalulekile. Because manje lokhu nisibiza la emzini yenu la, siyafika nasemzini yenu anisagqokile nakahle. Hayi. Anihluphi. Abantu abehle bayakhokha kuphela. Job creation. Hayi madoda. Patience. That's the patience vele iyangena lapha ku-time management. It's very key. When you're busy, you learn these things. You learn when to be patient. You learn. Awu bakithi, awuthi ngireste manje.
injalo Ntini ukuthi akufundweni bakithi. We must learn things. And hhayi ngoba sijahiwe sishaba, but because it's interesting. You know, learn. Yeah, no. Hey, I must rest. Guys, nakusasa sewusuku. Ngicela nihambe nola kodwa vele ngiyabotha nilela. La mavidiyo awu-2 lawa engiwafakile namhlanje. Ngicabanga ukuthi wabonile. Niyolala manje. Yeah. So do comment on those videos. It helps me to see ukuthi if I'm getting my messages across. Noma cha, you know. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Hey, kambe soku 20 to 2. Yeah, khona namhlanje. Hey, madoda. Hayi, ukuthula kube nani bantwana. Ukuthula kube nani. Akube nje kini ukuthula kwakhele. Ningakhohlwa ukuthi umdali wanikhetha ukuthi nibe khona la. Ukuthula kube kini. Ukuthula nikuphile. Kube impilo kini.